দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানটিতে। আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুর আল মতিন। আপনাদের অনেকেরই নজরে এসেছে ফিলিস্তিনে আবারও নতুন করে মানুষ নির্যাতিত হচ্ছেন। সেখানে এরই মধ্যে বেশ কজন ইসরায়েলি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং এবারও ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আল আকসা মসজিদ। সেখানে ঢোকাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনার সূত্রপাত হয় তারপর থেকেই সেখানে বেশ এক বড় ধরনের প্রতিবাদ চলছে, আন্দোলন চলছে। কি হচ্ছে সেখানে, কেন হচ্ছে, তা নিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি। আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশে ফিলিস্তিনের হেড অফ মিশন জনাব ইউসুফ রমাদান। ওয়েলকাম টু আওয়ার স্টুডিও। থ্যাংক ইউ। এই আলোচনায় যাওয়ার আগে কি ঘটেছে তা নিয়ে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন দেখে নেব আমরা। ঘটনার সূত্রপাত 14 জুলাই। আল আকসা মসজিদে প্রবেশকালে ইসরায়েলি সেনার গুলিতে প্রাণ হারান 3 ফিলিস্তিনি। পাল্টা হামলায় মারা যান 2 ইসরায়েলি পুলিশও। এ ঘটনার পরই পশ্চিম তীরের অভিযানে নামে ইসরায়েলি বাহিনী। সেনাদের গুলিতে প্রাণ হারান আরও 2 ফিলিস্তিনি কিশোর। এরপরই আল আকসা ইস্যুতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরো ফিলিস্তিনে। পশ্চিম তীর, গাজা ও জেরুজালেম জুড়ে ক্রোধ দিবস পালন করে মুসল্লিরা। শুক্রবার ফিলিস্তিনের সব মসজিদ বন্ধ রেখে আল আকসার গেটেই জুম্মার নামাজ আদায় করেন কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি। নামাজ শেষ না হতে মুসল্লিদের উপর চড়াও হয় ইসরায়েলি বাহিনী। ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান 3 ফিলিস্তিনি। রেড ক্রিসেন্ট বলছে, ইসরায়েলি হামলায় আহত ফিলিস্তিনের সংখ্যা 400 ছাড়িয়েছে। শনিবারও পশ্চিম তীরে অভিযানকালে প্রাণ হারান আরও 2 ফিলিস্তিনি। অধিকার হারানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার ফিলিস্তিনিরাও হামলা করেছে ইহুদি বসতিতে। ছুরিকাঘাতে মারা গেছে 3 ইসরায়েলিও। আল আকসা ইস্যুতে দুপক্ষের এমন মুখোমুখি অবস্থানের মধ্যেই ইসরায়েল অধিকৃত ফিলিস্তিনি পাড়াগুলোতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে ইসরায়েল। জেরুজালেম থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক এমপি সহ হামাসের 10 নেতা। ইসরায়েলের নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের ডাক দিয়ে তেল আবিবের সাথে শান্তি আলোচনার সব যোগাযোগ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিস্তিনি নেতা। ফিলিস্তিনিদের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আমি ইসরায়েলের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ ঘোষণা করছি। যতদিন না ইসরায়েল ফিলিস্তিনি জনগণ এবং জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদের উপর আগ্রাসন বন্ধ না করবে, ততদিন এই ঘোষণা বলবৎ থাকবে। জেরুজালেম মুক্ত করতে আন্দোলন চালিয়ে যাব আমরা। অন্যদিকে ইহুদিদের উপর হামলাকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সন্ত্রাসীদের বসতি গুড়িয়ে দেওয়া হবে। যারা সন্ত্রাসে মদদ দেয় এবং হত্যাকে উৎসাহিত করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। ইসরায়েলের সুরক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে নিরাপত্তা বাহিনী। আল আকসা ইস্যুতে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে লেবানন ও জর্ডানে। সোমবার জর্ডানের রাজধানী আম্মামে ইসরায়েলি দূতাবাসে হামলায় প্রাণ গেছে 3 জনের। এ অবস্থায় সংকট সমাধানে বিশ্ব নেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান মুসলিম নেতাদের। জেরুজালেম শুধু ফিলিস্তিনিদের আবেগের জায়গা নয়, বিশ্বের 170 কোটি মুসলমানের কাছেই সম্মান ও অহংকারের মসজিদ এটি। তাই সম্মানহানি যে কারো জন্যই ক্ষোভের কারণ। আল আকসা আমাদের সবার। জীবন থাকতে কোনো মুসলমানই এই মসজিদের অপমান সহ্য করবে না। আরব নেতাদের বলবো, ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ান, অন্যথায় ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হবেন। এদিকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানির ঘটনায় শোক ও নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ। আল আকসায় ফিলিস্তিনি ও জর্ডানিদের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। দর্শক, একজন সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের কি অনুভূতি হয় সেটা বোধহয় নতুন করে জানাবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এখন একজন মায়ের অনুভূতি আপনাদেরকে আমরা দেখাবো। তিনি কি বলছেন হয়তো আপনারা খানিকটা বুঝতে পারবেন তার অনুভূতি, যদিও আরবি ভাষায় কথা বলছেন। তারপর আমরা জনাব রমাদানের কাছ থেকে তার অনুবাদটাও শুনে নেব। الله يكلي لك بالرضا يما، هيك نصيبك. الله يجعل قبرك روضة من رياض الجنة. الله يجعلك تشفع لنا يما. يما الله يحبيبي يا عمري يا الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك قد ما تعبت عليك. الله يرضى عليك. الله يكلي لك بالرضا يما يا حبيبي. الله يحنن عليك. الله يبعث لك ام احسن من امك يما. الله يبعث لك اخوات احسن من اخواتك يما. الله يزوجك بزوج الخير يا الله. يا الله يبعث لك زوجة من زوجات الخير يا الله. يا الله يا حبيبي يا حبيبي يما. رحت لنصيبك يما.
يما رحت نصيبك يا حبيبي ما بدك اياني So the thing is, لك يا حبيبي so far as I can understand, as my understanding goes, she's not really mourning, is she? No, she's not. I think a mother like this, which we have many like her, who produce such children and bring them up, the result is those children will be ready to sacrifice whatever they have for the sake of their country and their people and Holy Al-Aqsa. She is actually more happy than she's sad. What she's telling him, I cannot translate it. It cannot be translated to any other language. She's telling him, you have chosen the right path. Do you want a better mother than me? May God give you a better mother than me. I wanted to give you I wanted to help you to get married. But now you will go to Hur al-Ain. God will do that for you. You have chosen the right path. I am proud of you, and so on. Unbelievable, and without tear coming out from her things. So she's not acting. That's what she believes in from her heart. So these are really extraordinary scenes. People praying and soldiers with guns just killing them right then and there. Why is all this happening right now? We understand that the Muslim world is facing a bitter divide at this moment. The problem around Qatar has deepened very much. And at this very moment, this strike comes. Why? Is there a connection? Of course there is a connection. It's the only connection, actually. Israel always are there. They are the best in seizing the opportunities. They are opportunist people. And they know exactly the right time. If you remember the last interview here, I told you that Arabs and Muslims are busy killing each other. It's true. And they seize this opportunity. What's happening in the Arab world? The world which is supposed to be the main protector of Palestine and Jerusalem. But they're very busy. They're very much busy. Very much busy. They are dividing the thing which already been divided. And that's the only thing we don't need, actually. We don't need division. The more we are divided, the weaker we become. The weaker we become, the more our enemy becomes stronger. And the more our enemy will impose new realities on the ground. The news that has been unearthed in the last few months may seem very disturbing to some. Arab leaders, one after another, going into secret meetings with Israel, setting up secret pacts. The new crown prince, people would say he had entered into some sort of deal. He has made some pledges toward Israel. Now, in this scenario, how are things turning out for the common old man in Jordan? Probably he was saying that, well, if the Arab leaders fail to act at this moment, they must go to the graveyard of history. What do you make of that? Where this voice represents the majority of the people, what he said. The problem started when we start thinking of Sunni and Shia. When we start believing that Iran is more enemy than Israel. This is the main problem. That's how the problem started. That's how we start becoming weak. And then the division not among the Sunni and Shia, the division among the Sunni themselves. Now, I mean, Gulf states, as you can see, we all are Sunni. All of them are Sunni. Majority are Sunni. And you can see what's going on and what's happening. It's something that really, it hurts us a lot. And it will mess with our cause. And it will make us weaker and weaker and weaker. Because again, division is the only thing which will weaken us. And the West are playing with us. We are just like the chess game. You know. And they just move those stones the way they like. Now the people of Palestine understand that very well. And now we come to a conclusion that we have to depend on ourselves. That's why the majority of the people, they go on the street with their bare hand
against an army full of the most advanced, with the most advanced weapon. And they know that they might get killed. They might not come back safely. They're home. getting killed. But it's actually, they don't have anything to lose. If they lose, the legacy that we have, the historical legacy, the only one we have is Al-Aqsa. If we lose that, we have nothing. We have no history. This is our history. This mosque was built 40 years after Al-Haram. That means during Adam time. It was built. And then Jerusalem was also built 3,000 before Christ. By Canaan, by us. We are the Canaan. Before even Ibrahim and Ishaq and Yaqub existed. And yet, they coming up with the stories that this is our city. How come it's your city? When you came to Palestine, it was not empty. There was people. We were there. You fought against us. You didn't come with the red carpet. We didn't throw red carpet. You came with the sword against us. You see, I'll have to interrupt you. We have a viewer calling in. দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ওয়ালাইকুম হচ্ছে সালিম হোসেন রাজু। জি, আমার কোশ্চেন ছিল, আমাদের ফিলিস্তিনিরা যে অত্যাচারিতা ভোগ করছে, ইসরায়েলিরা কি কারণে, মানে কেন ইসরায়েলিরা এই ফিলিস্তিনিদের উপরে এত অত্যাচার করছে? জি, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। He was asking about the reason behind the current oppression that is being carried out by the Israelis. We'd have to get back to that after we take a short break. দর্শক, একটা ছোট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি, আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করি। দর্শক, আপনারা দেখছেন আন্তর্জাতিক। আমরা কথা বলছি ফিলিস্তিনের নতুন সমস্যা নিয়ে। একজন দর্শক আছেন আমাদের সাথে, তার টেলিফোনটি নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে যাব। দর্শক, আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন। আমি সাব্বির বলছিলাম কুড়িগ্রাম থেকে। জি, যে আমার প্রশ্ন দুইটা। একটা হচ্ছে যে জাতিসংঘের কাগজে কলমের ভূমিকাটা তো আসলে ভূমিকা না, এটা ইফেক্টিভ ভূমিকাটা হচ্ছে না। একটা হলো যে ফিলিস্তিন যদি ইসরায়েল হতো, ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিন হতো, তাহলে বোধহয় বিষয়টা অন্যরকম হতো। সেক্ষেত্রে আমেরিকান কোনো পদক্ষেপ হতে পারতো, তাহলে বোধহয় মুসলিম হয়ে তাদের সমস্যা হয়েছে। জি, ধন্যবাদ। Two questions. One is the effectiveness of the measures that are being taken regarding that. And the second is, had Philistine been Israel and Israel been Philistine, things would have been very difficult, very different, he thinks. Maybe the world would have taken very different actions regarding that. So we'd get back to that. তার আগে দর্শক, একটু আপনাদের কয়েকজনের টেলিফোন এসেছিল, বোধহয় ভদ্রমহিলা কি বলেছিলেন আপনারা জানতে চেয়েছেন বাংলায় সেটি। তিনি বলছিলেন যে তিনি মোটেও দুঃখিত নন, বরং হয়তো তিনি খানিকটা আনন্দিত যে তার ছেলে সঠিক পথে আছে এবং সে হয়তো তার চেয়ে ভালো একজন মা পাবে তার মৃত্যুর পরে, সে কথা তিনি বলছিলেন। এবং এভাবেই তারা আসলে তাদের সন্তানদের গড়ে তোলেন যাতে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। এবারে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আল আকসা মসজিদের সাথে। এটি সেই আল আকসা মসজিদ, এবং আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে এখানে রয়েছে মসজিদটি, এবং এটি হচ্ছে ডোম অফ রক বলা হয়। এর নিচে যে পাথর রয়েছে সেখান থেকে ধারণা করা হয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেরাজে গিয়েছিলেন। এরপরে এই এলাকাটি মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে এই যে সীমানাটা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি, সেটা হচ্ছে ওল্ড সিটি, পুরনো শহর বলা হয়। এর বেশ কতগুলো প্রবেশদ্বার রয়েছে এবং এটি প্রাচীরে ঘেরা এবং কয়েকটি কোয়ার্টারে ভাগ করা, যেমন এখানে রয়েছে মুসলিম কোয়ার্টার, জিউইশ কোয়ার্টার, আর্মেনিয়ান কোয়ার্টার, খ্রিস্টান কোয়ার্টার, এবং এর বিরাট ইতিহাস রয়েছে কেন এভাবে এটি গড়ে উঠেছে। এবং তারই একটি অংশ হচ্ছে এই আল আকসা মসজিদের যে কমপ্লেক্স, তার মাঝখানে এই অংশটি হচ্ছে মসজিদটি। এটা হচ্ছে সেই ডোম অফ রক যার কথা বলছিলাম। এবং এই অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানদের কাছে, কারণ তারা মনে করেন এটি তাদের জন্য তৃতীয় সবচেয়ে পবিত্র এলাকা। এখানে খেয়াল করলে দেখবেন এই লাল অংশটি, এটাকে বলা হয় ওয়েস্টার্ন ওয়াল। এটি আবার ইহুদিদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এলাকা। তারা মনে করেন এখানেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের, তারা যাকে সলোমন বলেন, তার যে প্রাসাদ এবং যে মন্দির সেটি তৈরি হয়েছিল। খেয়াল করলে দেখবেন এখানে আরেকটি অংশ রয়েছে, এটিকে বলা হয়
সেপালচার চার্চ, এটি খ্রিস্টানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা মনে করেন এইখানেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যীশু খ্রিস্টকে, যাকে আমরা ঈসা আলাইহিস সালাম বলে থাকি, এখানেই তিনি আবার পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। ফলে এই তিন ধর্মের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই এলাকা। আরেকটু বিস্তারিত আমরা জানবো এর ইতিহাস সম্পর্কে একটা ছোট্ট প্রতিবেদনে। জেরুজালেম শহরের যাত্রা খ্রিস্টপূর্ব 4000 সালে। মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান তিন ধর্মের মানুষের কাছেই এই শহরটি পুণ্যভূমি। চারদিকে দেয়াল বেষ্টিত শহরটিতে একাধারে মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি আর আর্মেনীয়দের বাস। জেরুজালেমে 11টি প্রবেশদ্বার থাকলেও এখন খোলা মাত্র 7টি। ইহুদিদের কাছে আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণটি হল টেম্পল মাউন্ট বা পবিত্র স্থান। বলা হয় এখানেই নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার ছেলে ইসমাইলকে উৎসর্গ করতে নিয়ে এসেছিলেন। ইহুদিদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির ছিল এখানে। 70 খ্রিস্টাব্দে রোমানরা ইহুদি মন্দির ধ্বংস করে দেয়। মন্দিরের শুধুমাত্র পশ্চিম দেয়ালটি এখনো অক্ষত আছে, যেখানে প্রার্থনা করে ইহুদিরা। আল-আকসার পুরো এলাকাটি মুসলমানদের কাছে পরিচিত আল হারাম আশ শরীফ নামে। মক্কা ও মদিনার পর মুসলমানদের অতি পবিত্র স্থান আল-আকসা। ইসলামের প্রথম কিবলাও এটি। এই মসজিদে রয়েছে সোনালী গম্বুজের 8 কোণ বিশিষ্ট ডোম অব রক বা কুব্বাত আল শাখরা। বলা হয় এই ডোম অব রকের ভেতরেই রয়েছে পাথরের ভিত্তি, যেখান থেকে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিরাজে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে খ্রিস্টান ধর্ম বিশ্বাসে যিশুর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্থান এই জেরুজালেম। 1967 সালে পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম ইসরায়েলি দখলে নেয়ার আগে এটি নিয়ন্ত্রণ করত জর্ডান। পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েল আধিপত্য ধরে রাখলেও আল-আকসা এলাকাটির পরিচালনা ভার জর্ডানি ও ফিলিস্তিনি ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের হাতে। গেল 100 বছরে এই আল-আকসা নিয়ে বেশ কয়েকবার রণক্ষেত্র হয়েছে ফিলিস্তিন। 1969 সালে আগুন দেয়া হয় আল-আকসা মসজিদে। 70-এ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আল-আকসার নিচে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার অভিযোগ ওঠে। 1980 সালে আল-আকসা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে 2 ইহুদি। প্রথম ইন্তিফাদা আন্দোলনে 1988 সালে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচার হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। রাবার বুলেটে আহত হন অর্ধশত ফিলিস্তিনি। আল-আকসা ইস্যুতে 90 সালে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান 22 ফিলিস্তিনি। 2000 সালে সশস্ত্র রক্ষীদের নিয়ে আল-আকসা সফরে যান তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন। এর প্রতিবাদে প্রয়াত ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাত ডাক দেন দ্বিতীয় ইন্তিফাদার। 5 বছরের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে ইসরায়েলি অভিযানে নিহত হন 4000 ফিলিস্তিনি। 3 বছর আগে জেরুজালেম দখলে নেয়ার পর প্রথমবারের মতো আল-আকসায় প্রবেশ করে ইসরায়েলি বাহিনী। গেল কয়েক বছর ধরেই 50 বছরের নিচের যুবক ও তরুণদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না আল-আকসায়। বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই উত্তাপ ছড়াচ্ছে পবিত্র এই মসজিদ প্রাঙ্গণে। ধারণা করা হচ্ছে আল-আকসা নিয়ে বর্তমান সহিংস পরিস্থিতিও রূপ নিতে পারে আরেকটি ইন্তিফাদায়। 1990 সালেও আল-আকসা ইস্যুতে ফিলিস্তিনিদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে তেল আবিব। নিরাপত্তার কথা বললেও মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই অত্যাচার চালায় ইহুদি বাহিনী। দর্শক, আমাদের সাথে আছেন ফিলিস্তিনের হেড অফ মিশন জনাব ইউসুফ রমাদান। Mr. Ramadan, if you could answer the questions that were asked by the viewers. First of all, they were asking about the ineffectiveness of the defense that the Muslim world may have and how that could have been or could be made effective, and the steps taken by the United Nations and the United States. How would you analyze those? I think if we go to the Muslim world, 1.6 billion people, we are able, if we have some kind of unity, especially unity concerning Al-Aqsa Mosque, which I believe that most of the people, the majority of the Muslim people, they have a unity. They have the same idea of the Al-Aqsa Mosque. But it's they are not putting anything under effect. There is no effect of their voices at all. It's not active because they are not united. If we just raise one voice, only one voice, that we will boycott some American products, for example,
only for every year, every month, for 2 days or for 3 days, we will boycott the American products. This will make a tremendous impact. Or the second, then we will boycott the European. Those European and American, they will put pressure on the Israeli to accept and to abide with the international law. You see, West normally and Israeli themselves, they understand only power. They don't understand anything else. And we are very powerful, but this power is melting. We don't know how to use this power that we have. We have 1.6 million people. We don't have leaders to lead us to the right direction. So now, getting back to what happened earlier in the late 60s, this city was in fact under the control of Jordan. True. And then it was forcibly occupied by Israel. How did that happen, and how things have been from then on? See, not only Jerusalem. In 1967, it was Jerusalem, Gaza Strip, West Bank, Sinai Desert, part of Jordan, Golan Heights, and part of Lebanon. All those places were taken within 6 days, during 6 days war, from Egypt, from Jordan, from Palestine, and from Lebanon and Syria, unfortunately. And there was a resolution 242 from the United Nations which asked Israel to withdraw from those territories. But since that day till now, Israel is not complying with that resolution. Now, if you go upside down a little bit, look what happened to Iraq when the UN Security Council decided to investigate the nuclear weapon in Iraq. Look what happened in Syria. Look how active are the Security Council against other nations. And look how weak they are when it comes to Israel. Israel is above the law. It is above the law. As long as the United States of America are backing Israel, Israel will remain above the law. It will act above the law. It will do whatever they want to do. Whatever they want to do. Anything they want. Nobody will, no questions asked. So that's why our youngster has to fight back in any way that they can. This is the only way left for us. With whatever they have in their hands. Everything, yeah. So what was this pact like, giving the control of this holy sacred place to the trust, the Jordanian-Palestinian trust? How was it to act, and what is the extent of its control at this moment? Well, in fact, this after 1948, when Palestine was partly taken by the Jewish and Israel were established, Jordan stepped in, and because it's the nearest place it's very close to Jordan, actually. It's the closest to Jordan. They took over West Bank, including West Bank. Also, West Bank was under the Jordanian until 1967. It was bad. And when Israel took over, occupied the West Bank, there was some agreement made that Jordan will control or will be the custodian for Al-Aqsa Mosque. Renovation, they appoint the imam and so on, and they spend the money on until 1969, when some Australian Jewish, he came and burned Al-Aqsa Mosque, if you remember. And then as a result, there was the OIC, the Islamic thing. Islam Organization of Islamic States. Yes, but even the Jordanian today, they are the custodian of the Al-Aqsa Mosque, but still they have no power over Israel. They cannot even convince the Israeli. The Israeli can do anything they want. Their soldiers are going in and out anytime they want inside the mosque. The Jewish are going in and out anytime they want. And what they're trying to do, the Israeli, for the last 2 years actually, this is the main issue here, that they're trying to divide Al-Aqsa Mosque. Divide in the matter of time and land. That only during the praying time, the 5 praying times, it will be ours, and in between it will be theirs.
All right. That's what We'll they're doing get to the their best. details of that. We have to take a break now. একজন দর্শকও বোধহয় আছেন, তার প্রশ্নটা আমরা এই ফাঁকে শুনে নিতে চাই। দর্শক, আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করতে পারেন। জি, আমি সাতক্ষীরা থেকে রাকিব বলছিলাম। জি, আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। জি, আমার প্রশ্নটি হচ্ছে, সৌদি আরব সহ অন্যান্য যে মুসলমান দেশগুলো আছে তারা কেন আল আকসা মসজিদ ইস্যুতে ফিলিস্তিনের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না? কারণ ইসরায়েল তো এখানে একটা মুসলমানদের পবিত্র স্থানে একটা অন্যায়ভাবে দখল করছে এবং অন্যায় কাজ করতেছে এবং অত্যাচার করছে। কেন আল আকসা মসজিদ ইস্যুতে সৌদি আরব এবং আরব যে দেশগুলো আছে এবং মুসলমান দেশ তারা কেন একটা কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না? বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যারা শক্তিশালী দেশ আছে, আমি এটা জানতে চাই। জি, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। দর্শক, একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি। দর্শক, আপনারা দেখছেন আন্তর্জাতিক, কথা হচ্ছে ফিলিস্তিন নিয়ে। সে আলোচনায় ফিরে যাব, তবে তার আগে এই সপ্তাহে কোথায় কি ঘটলো তা নিয়ে একটা ছোট্ট প্রতিবেদন দেখে নিতে চাই। থাইল্যান্ডে মানব পাচারে জড়িত থাকার দায়ে অভিযুক্ত 103 জনের মধ্যে 62 জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছে আদালত। স্থানীয় সময় বুধবার এ রায় দেয় আদালত। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে দেশটির ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ, রাজনীতিবিদ সহ বিদেশি নাগরিকও রয়েছে। কংগ্রেস জোটের প্রার্থী মীরা কুমারীকে হারিয়ে ভারতের 14তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন দলিত নেতা রামনাথ কোবিন্দ। 65.5 বা 4,79,585 ভোট পান রামনাথ। প্রতিপক্ষ মীরা কুমারী পান 2,04,494 ভোট। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো নিজ দলীয় একজন রাষ্ট্রপতি পেল বিজেপি। শুক্রবার গ্রিসে 6.7 মাত্রার ভূমিকম্পে প্রাণ গেছে 2 পর্যটকের। আহত হয়েছেন কমপক্ষে 500 মানুষ। ভূমিকম্পের পর বেশ কয়েকটি আফটার শক অনুভূত হয়। ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে তুরস্কেও, তবে সেখানে কোনো হতাহতের খবর মেলেনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার 6 মাসেই যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম বিদ্বেষী হামলা বেড়েছে 91 ভাগ। কাউন্সিল অফ আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনস CAIR এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন তথ্য। এপ্রিল থেকে জুন 3 মাসে 950 বর্ণবিদ্বেষী হামলার 48 ভাগেরই ভুক্তভোগী মুসলিমরা। এর মধ্যে হয়রানি ও হেড ক্রাইমের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মুসলিম বিদ্বেষীদের আক্রোশের তালিকায় এগিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিমরা। দর্শক, আমাদের সাথে আছেন ফিলিস্তিনের হেড অফ মিশন জনাব ইউসুফ রমাদান। A viewer was asking, just before we took a break, that the Muslim world, at least some countries of the Muslim world, seem quite united against Qatar maybe, but when it comes to the Al-Aqsa Mosque, they find it very difficult to find any unity at all. He was asking, why is that? As we said before, if we want to do something for Al-Aqsa, we have a lot of ways to help the Palestinian people and to save Al-Aqsa Mosque. But do we have the will to do that? Are we determined to do that? This is the question. Concerning the issue of Qatar, I don't like to get into that, but what I wanted to say that we as a Palestinian suffered a lot from the division. Even among ourselves, we suffered a lot. And we suffer again for this crisis of Qatar crisis. And we fully support the Kuwaiti initiative. And we support the Turkish president who's visiting the area, the Middle East now. We need really, urgently, that this crisis to be over, the crisis of Qatar and the Gulf state to be over as soon as they can. Finally, they are brothers, they're the same tribes, same tradition, same culture, same language, same religion. They married from each other. They're one family. It's a pity to see that. We don't want to get into who's right and who's wrong. This is not we're not judges here to judge who is on the right track and who is not in the thing. Now, why people are united? No, people are not united concerning the issue of Qatar. Also, the Muslim world are divided concerning the issue of Qatar. There is different opinion in this issue. But for Palestine, the whole Muslim, let me tell you something else. You wouldn't believe if non-Muslim states, some of non-Muslim states, their position
are much better than some Muslim states and some Arab states. I'll give you an example. China, for example. People who have only maybe 2 or 3% of their population are Muslim, and the majority are not Muslim, non-believer, but still their position for supporting Palestine much, much more advanced than many Muslim and many Arab countries. So it's not an issue of religious here. It's an issue of good and evil. And people can see that clearly. Who's the evil and who's the good? Who's the good guys and who's the bad guys? Now only those powerful countries, they stand with the good. The good countries stand with the good. And the country who have interest with Israel, like American, for example, due to the Jewish lobby in the United States of America who control everything, they stand with Israel. And they know themselves that Israel is not on the right track. They have no right. It's very interesting to see how history changes alliances. I mean, back in the 11th century, when the Crusaders came in and they slaughtered the Jews and the Muslims and even some Christians, simply because they thought the sanctity of this holy place was somehow disturbed. And now the Christians, apparently, and the Jews are in a very tight pact oppressing the Muslims. Now, is there really a pact between the Jews and the Christians, or is it a pact between powers? Let me clear something here. Concerning the Middle East, the Christians are in pact with the Muslim against Israel. I think there was a picture showed that the Palestinian Christian, Friday was praying side by side with the Muslim on Friday prayers. Now we have some kind of unity among Christians in the Middle East which support the cause of Palestine much more the unity that we have among the Muslims. It's not an issue of Muslim and Christian. It's no issue here. The issue, even American, when they support, and the Western, some of the Western country, not because they're Christian and they're Jews. No, no, no. It has nothing to do with religion at all. It's a matter of interest, commercial interest and so on. It's not. So we're at the fag end of the program, so maybe we could recollect what Hazrat Omar had to say to the people of Jerusalem when he was invited by the leaders of Jerusalem. Can we look back at that and learn from those principles? We can't compare ourselves and our leaders with Sayyidina Umar. It is impossible to do that. Sayyidina Umar was one of the Sahabi, and he have all the wisdom that we really need today. We really need some kind of leadership like him, or even half as wise as he was. We don't have. We don't have, unfortunately. So let's not compare us with him or what we have today with Umar. But maybe we could learn from what he did. Yeah, we could learn if we want to learn. This is the issue. Do we have the will? Do we really want to learn? That's the issue here. And in which cost? Because we look at the thing, we learned from Sayyidina Umar what we need to do, and we look what we said. I think it's difficult. Forget it. Ignore it. Let's go for something else. The worst thing that you were mentioning before, the secret meeting which is taking place between some Arab leaders and Israel. Look what Benjamin Netanyahu was saying. We don't call them enemy anymore. They're not our enemy anymore. We have good relation with them, excellent relation with them. Because they stopped caring about the people of Palestine. Let's hope things change quickly. Thank you so much for your time. We have to finish today. দর্শক, আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে। হয়তো এ নিয়ে আর অনেক কথা বাকি থেকে গেল, আপনাদের হয়তো অনেক প্রশ্ন আমরা নিতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। ধন্যবাদ আজকে সঙ্গে থাকার জন্য।